This podcast is sponsored by Camera Museum of London at 44 Museum Street. Welcome to a Fish Out of Water podcast. This is your host Richard Lipman. Today we are interviewing Stas. This is part 1 of 2 of this podcast. Right. Can we have your name, age, profession and occupation? Можна нам сказати ваше... Is it recording now? Yes. It's record. Назвіть, будь ласка, ваш вік, ім'я, рід діяльності. Мені 45 років. Я інженер по експлуатації АЗС. Рік. Can you recall and tell me about the moment you lost your leg? Можете мені, будь ласка, назвати момент, коли ви втратили ногу? Так, це був март місяць 22-го року. Good afternoon, everyone. My name is Stas. I'm from Ukraine, from city Zaporizhia. I'm 45 years old and I'm engineer of using patrol station. I lost my leg in March 2022. What happened in March 2022? Do you remember the day, the scene? Що трапилося в березні 2022 року? Ви пам'ятаєте той день, як то відбулося? Так, все чітко давно пам'ятаю. Yes, I do remember it. Це було 11 число. It was 11th of March. 6 ранку. 6 a.m. Ми поверталися з виповненого завдання. We were on the way back from our completed mission. Натрапили на засідку. And we found an ambush which was waiting for us. What was your mission? Яким було ваше завдання? Наше завдання було остановити дві колони, котрі двигались з Херсону вглуб України. Our mission was to stop two columns that were moving into the depths of Ukraine. How was that possible? Як це було можливо? Я артилеріст, старший навідник. I am an artilleryman and the main commander. За допомогою артилерії ми повинні були остановити всю колону. What's an artilleryman? Artilleryman. What do they do? Що роблять артилеристи? Артилерія стріляє дуже потужними снарядами, котрі розривають все, що потрібно. Right. The artillery fires powerful shells that tear up everything. Did the artillery stop some of the Russian soldiers at the time? Чи зупиняла артилерія росіян в той час? Так. Yep. How so? Як це? Забрасуванням снарядів. Артиллерия – это пушки, танки, самохідні артилерійські установки. Це все, що можна назвати артилерією. So what does artillery? It's guns, tanks, self-propelled artillery systems. I see. So he was also in tanks. Тобто ви були в танку? Ну, трохи більше. Even a bit bigger than tank. I see. В танка такий снаряд. Tank has the shells like his shoulder? Діаметр 60. Like 60 diameters? А в артилерії 152 там. Artillery has 152. Дуже великі снаряди. Such a huge shells. Were there any civilians?
Sorry? Were there any civilians in the Чи area? були там деякі цивільні люди в тій зоні, в зоні бойових дій? Ні. They all left. It was Вони this. всі залишили ту частину. Це були колони, котрі передвигалися трасою, дорогою. It was, these were columns moving along the road, main road, Were any like a of highway. was anyone else hit? Чи був хтось, кого було вбито, поранено? З кого? On From that whom? day, From whom? From which side? from Ukrainian side. З української сторони. З наших, так. Yep. Мій командир загинув в той ранок. My commander that in that morning. How does he know that? Did Yep. you see him? Як ви це знаєте? Ви бачили це? Так. Yeah. Він же зі мною був. He was with me. I see. Was he shot down? Or Його було вбито вистрілом. Так. how did he feel when that happened? Як ви відчували себе в той момент, коли це трапилось? Я був в шоковому стані. Я бачив, як у мене болтається нога на штаніні. І десь хвилин через 10-15 хлопці сказали, що командир загинув. I was in a like not unconscious, but couldn't understand what's going on. Like in a state of shock, I saw my leg hanging out, and in 10-15 minutes late, my body told me that our commandant has been killed. How did he escape? Як ви втекли звідти? I mean, when they said also when he was told that, or he knew that his commander was killed, how did he feel about that? Як ви вже знали, коли ваш командир було вбито, як ви відчували себе в той момент? Дуже розгубленим, дуже в шоковому стані, не мог повірити. Confused, was shock of state, of my internal state, couldn't believe, couldn't realize it. Was it very loud? Було дуже гучно в той момент. Гучно не було. Wasn't very loud. Was it cold? Sorry? Was it cold? Було холодно? Yes. Дуже було холодно, так як ми всю ніч їздили, працювали всередині автівки, саушки нашої, був, мабуть, з 10 сантиметрів слой інія. We were worked all night. We were very tired, and inside of our self-prepared vehicle, it was about 10 centimeters of frost. Десь о 10-й вечері і до 6-ї ранку, можливо і більше, йшов сніг. The snowfall was from 10 p.m. I think until 6 a.m. in the morning. Wow. It was very snowy night. What kind of weapons was he using? Який тип зброї ви Were they використовували? M16s? М16? Ні, пушки. Just guns. Were they Ukrainian or Russian? Вони or були українського American? виробництва, російського чи американського? СССРівського. Mm. It was the Union of Soviet Socialist Republics. Does he have nightmares about that day? Чи у вас є кошмари після цього дня про цей день? Так. Є. Так. How often? Як часто? Не кожен день, но бывает пару раз в неделю, бывает раз на месяц. Not every day. Could happen once a week,
a few times a week or once a month. When that nightmare happens, what's he dreaming about? What's nightmare about? Yes. Якщо кошмар сниться, про що той кошмар? По-разному, разное. All about Бывает, different. снятся тот момент, когда потрапили ми в засідку, коли оторвало ногу мені. Інколи сняться, що нога на місці. Інколи просто сняться мої побратими, мои друзья военные, которые погибли уже. Інколи сняться і гарні сни. Sometimes dreams of moments when I was ambushed, when we were on the way back and we were ambushed by enemies, when my leg was torn off, when I lost my leg. Sometimes it's I dream about the legs in my place, so like a normal people, human, and sometimes it's all the dead friends who I knew before. Or sometimes I do have good dreams as well. What was it? I assume he had to kill the enemy. How would he feel about that? Could you please clarify your question, please? Yeah, I mean, when he was on the field and he was shooting, I assume that he hit some targets. How did he feel about it when that happened? How does it feel, for example, to kill? Коротше, як відчувається, що ви відчуваєте після того, коли ви вбили противника? Я в такие моменты не думал о том, сколько я убил. Я в те моменты думал о тех людях, которые остались без домов, без мужей, без отцов, дети. Я в те моменты думал только об этом, о том, чтобы остановить эту войну. At such moments, I did not think about how many people were killed. I thought about the people who were left without homes, without husbands, children without parents. I thought about how to stop this war. That gave him the motivation to continue. Це давало мотивацію продовжувати боротися. Так. Yes. I'd like to... How did he escape? Як ви втекли? Ну, не втекали, втекли противники. Це була засідка, вони нас обстріляли, 3 самохідні артилерійські установки. І убігли. Після цього ми сообщили в штаб, що ми попали в засідку, нас розстріляли. We didn't run away, the enemy did it. It was an ambush with 3 self-propelled guns. After that, we informed our HQ office that we were shot. Десь через годину приїхала одна скора евакуація. Мене забрали як тяжкого пораненого і повезли в ближайший госпіталь. An hour later, the evacuation arrived and I was taken away as a seriously wounded man. What happened next? Were his family informed? Що трапилось далі? Після того ви проінформували свою сім'ю? Так, десь часів 5 проходила операція по ампутації кінцівки. Потім вже лежачи в палаті, я прийшов до тями і почав вирішувати, як сообщити сім'ї.
Дуже не хотел. After about 5 hours of amputation surgery, I came to conscience already and began to decide how to inform my family, but I didn't want to. What about can you tell us a bit about the rehabilitation process? Was this all in Kiev? Можете трохи розповісти про процес реабілітації, чи це було в Києві? Фактично реабілітації в мене не було, так як я розумів, що я дуже потрібен своїм хлопцям, дуже потрібен своїй державі. Я пролежав місяць у госпіталі, так як дуже багато було потеряно крові. Мені дуже багато перелили крові. Після цього з Кривого Рога мене направили в Дніпр і надалі повинні були направити до Львова. In fact, I had no rehabilitation because I realized that I needed my bodies. I needed to continue to help. After being a month in a hospital, I continued to help rest of my bodies, and I've spent there a month because I've lost lots of bloods. And then I was supposed to be sent from Kривий Ріг to Dnipro and then from Dnipro to Lviv. В Дніпрі я написав рапорт. In Dnipro I wrote a report. Отказався від дальнейшей реабілітації, так як в мене вже зняті були шви, нога не кровила, і попросився, щоб мене відпустили додому. I refused rehabilitation in Dnipro because my leg didn't have any blood at all and all stitches was fine. So, and I asked them to send me home. Were there a lot of other people in the hospital? Було ще багато. What was the morale like? І було ще багато інших військових у госпіталі, який був їхній моральний дух. Дуже багато було хлопців. Lots of soldiers were there. Кожен день поступало 5, 6, 10. Одного дня поступило 54 чоловіка. Every day we received like 5-10 soldiers. At one day it was 54 per one day. В один день поступили гражданские, которые спасали семьи жен и детей военных с Херсона, вывозили лодками и были расстреляны. В один день поступили гражданские, которые, спасая с Херсона семьи жен и детей военных, семьи военных, вывозили их через Днепр на лодках и были расстреляны с пулеметов. 12 человек их было на лодке, 2 выпало за борт, без вести пропали, остальные были все раненые. Even in one day we received civilians who rescued from Kherson families of military men who were transporting people with spoons, not transporting people with boat, like special boat, and were shot on the boat. 2 of them fell overboard and went missing, couldn't be found now, and the rest were wounded. Does he remember his childhood? Пам'ятаєте ви своє дитинство?
Чи пам'ятаєте ви своє дитинство? Так. Yep. Did he go to school? What was he taught? Ви пам'ятаєте, ходили в школу, які були ваші думки? Так. Yeah. What does he remember about being taught of the history of Ukraine? У мене Що ви дуже... пам'ятаєте з історії України? З історії України? Історія України. Майже все. I Все ще. remember almost everything. Give us an example. Дайте нам приклад. Дуже гарно знаю історію козацтва, так як я сам з Запоріжжя і остров Хортиця – це колискова. I know the history of the Cossacks well, very well, because I'm from Zaporizhia and there is an island. Запорізька Січ – це колискова козаків. There was a union which called Zaporizhia Siege, Запорізька Січ, Остров Хортиця island of Хортиця. – це родина козаків. It's a state of Cossacks. Казаки это были очень смелые, честные, отважные ребята, которые защищали родину и от набегов татаров и монголов, и также допомагали и полякам. So Cossacks are brave, honest, loyal people who defended their families from the attacks of Tatars and Mongols, and they also helped the Polish people. Has he ever been to Russia? Чи були ви коли-небудь в Росії? Has he got Russian friends? Чи маєте ви російських друзів? Зараз немає. At the moment I don't have them. In the past? В минулому? В минулому так. У мене там і тітка, past I у мене had. там і браття двоюродні, і сестра двоюродня. I had auntie and had like a cousins. Колись давно вони переїхали в Москву і залишились там жити. How do you think they feel about the war now? They moved to Moscow a long time ago and continue to live now there. How do you think they feel about the war? Як ви гадаєте, що вони думають стосовно війни? Зараз не знаю, що вони думають. At the moment тому що I have no idea ми what are they thinking about. дуже давно вже не спілкуємось. We haven't talked to them for a while. У мене дуже велика сім'я, в мене 2 молодших брата. Мій середній брат I have a big військовий family. з 14-го року захищає. My average brother, a military soldier with a 14 years experience who started to defend our country since 2014. Він був і артилерістом, і He was artilleryman розвідником, and a reconnaissance man. і в спецпідрозділах зараз. And now he's serving for special forces. І ми з 14-го року не спілкуємося. And since Питались 2014, спілкуватися з родственниками, we котрі haven't talked. We tried to в Росії, communicate with но к our общему мы relatives. не приходили. who is in Russia, but we couldn't find compromises. Historically, what is the link with Ukraine and Russia? Were they friends? Історично, що зв'язує Україну, Росію? Були вони друзями? Так, Yep. на жаль, колись так. Ages ago, unfortunately, they were friends. Це дружба, тому що ми були сусіди. It was a friendship because we were as a neighbors. Did you share the same culture? Sorry? What about the culture? Що Did you стосовно культури. and the economy? І культура економіки. почти одинакова була. It was almost same.
Why do you think the war happened? Як ви гадаєте, чому війна трапилась? Зараз вже дуже тяжко щось казати. At the moment it's very difficult to Настільки talk something about. все погрузло. Из-за чего началась война. Everything is so Того, что stuck. мы хотели Why is war begun? быть независящими ни от кого. Россия решила We wanted to be independent. освободить почему-то Донецк, And Луганск, Russia decided влезть в northern- нашу территорию, to диктовать нам свои правила. get free of some territories in Donetsk and started to dictate their own rules. What about Crimea? Що стосовно Криму? Крим – це Україна. Crimea is Ukraine. How do you think can be resolved? The war. Як ви гадаєте, війна може закінчитися? Може Коли бути і як? вирішена. Як ви гадаєте, війна може бути вирішена? Do you mean when or how? How? Як? Тільки повернути всі території, котрі належать Україні, в тому числі і Крим. Це не обговорюється. Все, що належало Україні, потрібно повернути. Only to return all the territories that belong to Ukraine, including Crimea. Everything that belonged to Ukraine should be returned. How realistic do you think that is? Як гадаєте, наскільки це реалістично? Я не буду говорити, реалістично це чи ні. I'm not gonna say is it Я realistic і or no. мої побратими, військові, Me and my ми будемо body стояти до soldiers, останнього. we will continue to defend until the end. Как бы ни было это тяжело, Doesn't matter at all how tough is that, но мы будем стоять до последнего. but we will continue to the end. You're receiving a lot of support from the Europeans and the Americans. Ми отримаємо багато допомоги від Європи та американців. Why do you think that is? Як ви гадаєте, що це? Так, ми отримали дуже багато допомоги Yeah, we від received всіх lots of партнерів. Helps from all around the world, from all around partners. Допомога ця, починаючи з елементарного бинтов, аптечок, їди, одежди, форми і кончая это оружие, будь-яке оружие. This assistance includes bandages, first aid kits, food, clothing, uniforms, and even weapons. Я дуже хорошо розумію і бачив всю цю допомогу, так як після поранення я не залишив своїх хлопців, не залишив людей, котрим потрібна допомога. І я постійно їжджу із Британії, і з Європи, і 4 місяці був в Америці, я бачив всю цю допомогу. I really understand and have seen all this help because after I was wounded, I didn't leave my family. I constantly didn't leave my family and my soldiers, my brothers, with whom I was on the war. And I'm constantly traveling to Ukraine and helping families who need a support, need an assist. And also I was in the US for recovering. How was that? Як Did це it було help? там в Америці? Чи це допомогло? Що? Could you repeat one more time? How was the assistance in America? Як була допомога в Штатах? Чи це допомогло? Це допомагає.
It's even helping now. Це допомагає, і якщо б цієї допомоги не було, я дуже багато знаю таких нюансів, котрі вирішували наші посли і люди, котрі вирішували деякі питання допомогою оружия. If without this help, many of nuances wouldn't have been resolved by ambassadors and people who decided on the issue of arms donations. What about the actual rehabilitation centers? Did you go there? This one here. How do they help? Як вам допоміг фонд Protest Foundation? Protest Foundation – це дуже велика організація, Protest Foundation – it's a huge organization. котру я бачив, як вона зарождалась і яка вона наразі стала. Which was I just like emerging, and how is it big now? Це допомога для мене, як і для моїх побратимів військових. It was a help for me and for my soldiers. Дуже багато вони допомагають і ставлять helped a lot. хлопців. And they returned them back to normal life. Ставлять Returned на them ноги on the leg для подальшої житті. to their further life. Is this something to do with psychological help, with medicine, or with some sort of support? Чи це якісь психологічні нюанси допомагають, чи підтримка? Це все. Це It's все. everything. Це психологічна It's a і psychology. розгрузочна, не кажучи вже за протези. Це розмови, це адаптація, це спілкування, It's speaking, it's adaptation, it's екскурсії. communication, it's trips around, and it's even prosthetics. Дуже багато людей, котрі Lot of people мешкають в Америці, Who is living in the US, приходять, спілкуються, coming to us and підтримують. talking to us, supporting us. Does he ever get sort of foreign fighters come in on the field in Ukraine? After the rehabilitation, I mean, yeah, for example, or just from outside in general. could you clarify one more time your question? Does he ever get sort of random foreign fighters on the field? Do people want to come and help? In International Legion, Yes, for example. чи зустрічали ви, можливо, на полі бою представників Інтернаціонального легіону, хто хотів би долучитися, хто долучився вже до війни? Так, Yeah. так. У мене дуже багато друзів вже після поранення. Я I know lots of friends познайомився і wounded. з РДКшниками, Руський добровольчий полк. I also met some of the guys from Russian добровольшин. like from Russian Voluntary Foundation. So Russians would come and fight the war against Russia. Тобто Це support. росіяни прийшли протистояти війні. Ну, What about the captured soldiers? What Що happens to стосовно them? Військовополонених, яких захоплюють, Russian що, POWs. яка їхня доля подальша? їх доля йти на заміну наших військових, котрі попали к ним в плен. Це і азовці, котрі вже більше 2 років з Маріуполя. Це і полонені, котрі зараз попадають в плен. Their fate is to replace our soldiers who are in captivity. For instance, Azov, who is about
2 years already in captivity. Civilians. Украина не такая большая страна, которая может раскидываться и не ценить своих військовых. Поэтому те пленные, которые попадают нам в плен, да, у кого-то есть желание лишить их жизни, но здравый смысл берет верх, и понимание того, что этот пленный может быть заменен на наших военных, которые у них находятся в плену. Поэтому как-то так. Ukraine is not a big country that can't appreciate our warriors. So maybe some of us who is on the battlefield want to kill captivated person, but common sense prevails and the understanding of that we can exchange this captured person to other soldiers who is in their captivity more common, and we're trying to save them for further exchanges. Помимо военных наших, моих побратимов, которые находятся в плену, там очень большое количество людей гражданских. Это и жены военных наших, это и дети, которые остались сиротами, либо, опять же, дети военных. Их тоже нужно менять, тоже возвращать домой. Among the military soldiers, my friends who is there are many civilians and many wives of the military guys, many childrens and many orphans, and they also need to be brought home. Are women fighting in this as well? Чи жінки борються чи жінки є в лавах ЗСУ? Дуже багато. Yeah, Дуже a lot. багато. На жаль, Unfortunately, інколи sometimes стидно за мужчин even наших. shame of our men's. У мене дуже багато подруг військових, I do have a тендитних lots of дівчат, girls like a friends who is on the front line, які і в розвідці, і на дронах, who is in a reconnaissance group, who is in a drones group, да і просто в медицині. or even in a med unit, med evacuation. Would he allow his wife to fight? Чи дозволили б ви своїй дружині доєднатися до бою? Так. Yep. What was military training like? Яким було військове навчання? Військове навчання було дуже швидким. Прийшов, 3 дня повчився. The military training was fast. I came 3 days, I had education. Не було на той момент, на початок повномасштабки, не було времени вчитись. At the beginning of full invasion, we didn't have time, proper time to be educated Тому що ворог because of enemy. в перші дні дуже багато продвинувся і First few потрібно days. було дати йому відсіч. First few days come a long way, like very deep in the country, and we needed to stop it and send him back. What was he taught in the first few days? Що ви думали в перші дні початку війни? Зупиніть, To stop it? зупиніть. How to hold a gun? To stop it. To stop the war. But Stop the enemy. when he was trained, were they teaching him how to hold a gun, how to drive Коли a у вас tank? було example? навчання, вас навчали, як тримати зброю, як їздити на танкові. Так? Yep. Так. What's your thoughts on Zelensky? Have you ever met him? Які ваші думки стосовно Зеленського? Чи ви мали можливість з ним зустрітися? Зустрітись не мав. Ще had не мав. An opportunity to meet him yet? Зеленський, як президент, дуже багато зробив
Zelensky as a president did a lot. Він об'єднав дуже багато партнерів, котрі на початку не хотіли допомагати Україні. He united partners who were initially reluctant to help. He definitely has a sort of pro-Western attitude, and obviously he did not want to compromise with Russia. Do you think he's done the right thing? You mean about Zelensky? Yeah, his policy, foreign policy. Could you repeat please one more time the question? He wanted to become closer to the West, and did not, want to be so close to Russia. Do you think that is the right policy, or is it? Do you think because the previous one was a bit more Poroshenko. pro-Russian and he was more sort of pro-Western? What's his point of view? Poroshenko. Yeah, what's his point of view on that? Right. Яка ваша думка стосовно настрою Зеленського, тому що в нього був більш протестний настрій стосовно, він хотів ближче бути до Заходу. Am I correct? Zelensky wanted to be more closer to the West. Yes, and the East. Does he agree with that? That Zelensky wanted to be more closer to the West. How does he like to be more closer to the West? Sorry, that Zelensky wants to be more. I mean, Stas. What does Stas? Does he feel more Western, or does he feel more Eastern, or does he feel more independent in terms of nationality and? Стосовно національності, ви відчуваєте більше values? Цінність до Заходу чи до Сходу? До Заходу. More to the West. And дивіться, Україна всю жизнь жила бок о бок з Росією. But let's have a look. Ukraine was all the time of its existence next to Russia. Всю жизнь нам було цікаво, що коїться в Європі, в Америці. І цікавість зарождає інтерес. All our lives we have been wondering what happened in Europe, what happened in the US, and how to say that curiosity breeds interest. okay. And any final words or philosophies that you'd like to share with us? Any stories you would like to share Можливо, with якісь us? історії ви б хотіли з нами поділитися, кілька заключних фраз. Історії. History. Some stories. Конечно же, хотелось бы в первую очередь, чтобы поскорее закончилась эта война. Каждый день бомбежки городов. Каждый день какие-то семьи теряют своих родных, близких. Истории. Я думаю, что пусть я буду примером для многих других и живой историей. То, что я делаю, продолжаю делать для своей родины, для своей семьи, для своего дома, родителей, детей моих братьев, детей моих побратимов.
Of course, I want the war to end, and every day cities are bombed. Every day families lost their loved ones. I think I'll be an example for others warriors, and some stories, miracle story, what I continue to do for the country, for my family, for the children of my brothers, for the children of my warriors, for the whole nationality. Після того, як я отримав поранення, After when I was wounded, я не зупинився I і didn't продовжую stop допомагати як and військовим, continued to help to the так і military цивільним. and the civilians. Завдяки Протест Фондейшну я змог стати на дві ноги і продовжувати допомагати. Thanks to Protest Foundation that I am on my legs and I continue to help. На тот момент, At that moment, что я находился на костылях без протеза в Запорожье, that I was on мной и crutches моими друзьями without leg, был создан фонд, me and my friends, we organized a foundation который дуже допомагав як created a військовим, foundation так who і helped цивільним. militaries and the civilians. Після того, як я попав до Америки After that, when I was і sent to завдяки US Протест Фондейшну and отримав цей thanks to протез, Protest Foundation, I've got my prosthetic. я змог допомагати більш, ніж на одній нозі. I now more able to help more than I was on one leg. Ті знайомства, що я отримав в Америці, мені допомагають з гуманітаркою, з волонтеркою. Some good meetings, good datings from US people helping me now to get humanitarian stuff. Зараз вже 1,5 року я Now, like half of the year, в Великобританії переганяю автівки. I being here in the United Kingdom, driving cars to Ukraine, які йдуть як військовим, так і в медицину для спасения жизни. which usually send into the militaries and to the hospitals to survive, to help save a life. Евакуационный транспорт. Evacuation transport vehicles as well. Тот транспорт, который предназначен для фондов, госпиталей, где лікуються такі ж самі хлопці, як я. Без ног, без рук. Я дуже мало роблю, як я думаю. Но якщо на мене будуть дивитись і робити хоча б частичку того, що я роблю, то ми вистоїмо в цій війні і переможемо. Я на це сподіваюся. Transport for foundations in the hospitals, also where amputees are treated, same as me. I think I don't do enough, but if others look at me and do the same, I hope we will stand and we win. This podcast is sponsored by Camera Museum of London at 44 Museum Street. Should you have any questions, comments or suggestions, please get in touch. Thank you for listening.